The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kaseera kakulya waliwo ekifo e Bulenga awo ku Prime Shopping Mall restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga. Bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira. Goodsmith balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri. Ate omwezi guno gwa Ramadhan bakutegekedde effutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala. Jangu oloze ku kyenjawulo. Okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 Abidi, Spice Island Bulenga. We treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karahanga. It is the 28th day of March 2023. Now we've come to the end of this particular first quarter of the year. You know, the year is divided in various quarters, and we have finished the first quarter of this particular year. We are waiting on to the next quarter. That will be April, May, and June. And later we'll go for the third quarter: June, July, August, and September. Then October, November, and December. So that means if you set your goals for this particular year, it is the first time to be revisiting them, revising them, to think of where are you so far in the goals that you aspire to actually, execute this particular year. News coming in right about now is that General Muhoozi has actually retired, or is going to retire. Yes, he is going to retire from the UPDF. That will be this year. That is what he mentioned, that tweeting general, who also doubles as the president, the president's son, and has also been the commander of the land forces and of course the air forces as well. General Muhoozi Kainerugaba has declared that he will be retiring from UPDF this year. Now, what does this mean to the political spectrum of Uganda? That is a question that we shall be interrogating later on in our subsequent shows. But the news that we have that is coming in as we speak is that General Muhoozi Kainerugaba is going to be retiring from the UPDF this particular year. And remember, many people have been criticizing him for having political views but still being in uniform. We've had people like General Mugisha Muntu talking about this. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye has mentioned some things about this. We've had Robert Kyagulanyi Ssentamu mention something about this. Now, what does this mean to the political status quo in this country? If Muhoozi is now resigning from the UPDF, that means he is free to take up any office that he would want to take up in this particular country. So let's wait and see how that will be unfolding. And remember, with time we've had Muhoozi Kainerugaba mentioning that he will be running for presidency in 2026, and this comes at a point when President Museveni will be making over, in fact, 40 years in power. In 2026, President Museveni will be making 40 years in power, and that will be the end of his particular, this particular term that runs from 2021 to 2026. So after 2026, will Uganda be seeing the next president? Will Uganda be seeing the transition? And of course, who will be leading this particular transition? Will it be from President Museveni to the opposition? Will it be from President Museveni to his very own son, Muhoozi Kainerugaba? We shall be, finding out more about that. But a little bit about Muhoozi's military career. Some of you may know that he joined the UPDF, that was in 1999, and has been serving as a UPDF general from that time up to today. That is a very, very long time when you look at it. So we shall be delving into that discussion later on.
in our subsequent shows, but that is the news that is coming in. Muhoozi Kainerugaba will be, retiring from the UPDF this year. The question or the rhetoric is he the one to declare, or does he have to make a formal application to the UPDF or to the commanders to maybe make sure that they give him a green light in what he thinks will be, some of his life-changing decisions. Muhoozi has been in the UPDF for a long time, and let's wait and see if he will be accepted to leave the UPDF this particular year. Many of his countesses or counterparts like General Sejusa took a bit of challenges being able to leave the UPDF, but will it be a smooth ride or a stroll in the park for the tweeting general? That is a question for me and you to wait on, and let's see how things unfold this particular year. Time flies. That is one thing you should be realizing as we speak right now. Thank you so much for tuning in to this edition of the Mighty Drive. Mighty Drive happens every Monday to Friday from 8 to 10 a.m. We break down having a conversation with Uganda, and we believe that we can spearhead the digital campaign, and we believe that the future is digital. So you can watch us at the comfort of your tablet, at the comfort of your phone, at the comfort of any place, as long as you have data or you have internet access in that particular area. You can be able to stream us live. We are at the Alternative Uganda, that is on Facebook, and at Digitalk TV still on Facebook. On Twitter, we are at the Alternative UGA, or you can look for the Alternative Uganda. The icon has a flag, a Ugandan flag. You'll be able to follow us on that particular page. On YouTube, still the same name, the Alternative Uganda, or you can look for Digitalk TV. You'll be able to find us. In case you want to advertise with us, feel free. This is the time for you to take it away. You can just contact our programs director in this area, that is Mr. Mokose Arnold Anthony, and he will be able to help you subsequently with anything that you would want as we move forward. We do productions, we do live streaming of events, we can do book launches, we can organize for you events, we can stream live your event, we can give you videography and photography in case you want for your particular party. Is it a graduation party, is it a wedding, is it anything, as long as you want to be celebrated or to celebrate your partner or friend or anybody, you can feel free to just hit us up on our social media platforms, or you can just call the number 0701 800 212, and we'll be able to sort you out as soon as we can. Zile dakika 8 zizakaita kusawa ebiri ezokumacha program joliko bagita Mighty Drive ebera buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Tubeerawo wano nga tunyumyamu naawe emboozi, nga tusuubira nti emboozi zetunyumya wano zinagezaako okuba nga zikyusa eggwanga eno oba nga ligitwala mu maaso. Guno omukutu gukulembeddwa abavubuka, era tusazeewo okuba nga tukyusa engeri gy'ofunamu amawulire, nga tulowooza osobola okufuna amawulire ng'okozesa essimu yo, okozesa gino emikutu gyammwe gimuseereza Facebook, osobola okuba ng'ofunirako amawulire ku YouTube mpola mpola. Teweetaaga kuba ng'otuula ku TV yo okuva ku makya paka ssaawa z'akawungeezi nno. Osobola okuba ng'ofuna buli mawulire agagenda mu maaso ku mikutu wegiti ng'egyaffe egya Digitalk TV. Tulina programs ez'enjawulo ku mukutu guno oba oyagala kutwegattako. Waliwo program nga Mighty Drive yeeberayo buli lunaku ku makya kuva ssaawa 2 paka ssaawa 4. Ku lunaku olwa Monday tubeerayo ne show bagiyita hotline, yeeberayo ku lunaku lwa kawungeezi egyo twabaddewo wano ku ssaawa 1 paka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi tubeerawo, oba ez'ekiro, nga yeebera mu lulimi Lungereza naye nga twogera ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. Ku lunaku olwokubiri tulina Teeka ki nayo gyeri temugisubwa. Olunaku olwale ku ssaawa 5 Kanso Kato tumusiima abeerawo mpola mpola okubanga abaweereza mu ngeri yonna gye muba mwetaaze. Si lwe lunaku lwokka lwe tubeerawo wano, ne ku lunaku olwokusatu nalwo tubeerawo mpola mpola nga tubaweereza program Afro Caribbean Link ebeerawo mpola mpola, osobola okuba nga nayo gyettanira. Tulina the Diaspora Link ku lunaku olwokuna ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Ku lunaku olwokutaano tulina the Voltage naye ebeerayo mu kawungeezi ku ssaawa nga 1 paka ssaawa 3. Yeebeera mu lulimi Luganda
omukyala Lilian Luwedde abeerawo ku Lwomukaaga. Interface nayo osobola okuba ng'ogiraba wano tubeera ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye kuva ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'omutuntu era tulina ne Snaptalk ku lunaku olw'omukaaga lwennyini ku ssaawa 12 ez'akawungeezi abakyala babeera wano nga bakulembeddwa mu Teddy Tenjo na Bukeera nga bakuweereza. So every time tubeerako n'amawulire, tubeera ne programs ez'enjawulo osobola okuba ng'otwettanira. Mu abatwettanidde okuva twatandika emyaka 2 emabega tuli bassanyu nnyo, kiba kya ssanyu nnyo okubanga tujaguza nammwe akaseera bwe kati tekisangikasangika okubanga omuntu asobola okugoberera buli lunaku. Ndowooza nga tuvuddeko awo katuyingireko ku mawulire ge tulina olunaku luno olwaleero agagenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Tutandikireko wano mu ggwanga lya Uganda. Omwami Edward Muhumuza olunaku lw'eggulo yaziikiddwa wali ekyegegwa district. Abantu bangi abavuddeyo okubanga bajaguza obulamu bw'omwami ono. Afiiridde ku myaka 34 bamuzaala mu mwaka gwa 1988. Abadde akoleddeko media houses ez'enjawulo, akoledde Vision Group era yabadde yakavaayo mu mwaka gwa 2020 ne yeegatta ku NTV Uganda wabadde aweerereza paka watuuse okubanga assa ogw'enkomerero. Omwami ono ajja kujjukirwa nnyo nga munnamawulire abadde alemerako ennyo, abadde akola ennyo ate nga abadde muntu akkiririza nnyo mu Katonda, abadde mu 7th day era kyannaku nnyo nti nno yafudde ku lunaku lwabadde lwa 6 wiiki ewedde ku makya. Yabadde avuga ng'agenda ku Nkumba University gye yabadde agenda okuba nga asoma because abadde alina course gy'abadde ali mu kusoma awo ku Nkumba University. Omwami ono kyannaku nnyo okuba nga Edward Muhumuza emyaka 34 gyokka yavudde mu bulamu bw'ensi. Ababadde bamumanyi bakugamba badde muntu akola ennyo era n'ekiro kyennyini olunaku olwakezezza ku makya we yafudde olunaku olw'eggulo ku lunaku olwokutaano yabadde ava wala ng'ava kubanga asaka mawulire era yasuze ku TV station oba ku NTV ng'agezaako okuba nga amaliza koswa kwe asobola okuba nga amusubmitinga mu budde ku Nkumba University, naye teyasobodde kuba nga atuusa wakawe mu mbeera bwetyo. So Edward Muhumuza ensi ejja kumujjukira nnyo naye agenze nga yakatandika okuba nga anyumira omulimu gwe ogw'obwannamawulire. Ensi ejja kumujjukira nnyo omwami Edward Muhumuza. Yaziikiddwa jjo wakati ow'emizira n'amaziga wali mu Kyegega district. Abantu bangi bambi bamu celebratinze ate bangi era banyuliddwa omwami ono okuba nga avudde mu bulamu bw'ensi. Mawulire ga nnaku nnyo eriffe bannamawulire era katusabe Mukama Edward Muhumuza amuwumuze mu mirembe gitaggwaawo. Nga tuvuddeko kaawo tufulumeko wabweru w'eggwanga tugendeko wali mu Kenya. Protest za Kenya zazzeemu olunaku lw'eggulo. Ndowooza mujjukira wiiki ewedde omwami Raila Amolo Odinga nga nno yakulembera opposition mu ggwanga lya Kenya yadikirayalinga okubanga oba yasalawo n'agamba abantu balage obutali mumativu bwabwe nga beekalakaasa mu mirembe nga balaga obutali mumativu bwabwe ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu ggwanga eryo erya Kenya. Ng'ovudde ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu Kenya, Raila Odinga ayogera ku mbeera akalulu gye baakabbamu yakkiriza nti nno William Ruto teyasobola kubanga awangula mu mazima era yakozesa ngeri ey'amankwetu okubanga adibaga akalulu ke Kenya. So mu mbeera bwetyo Raila Odinga yasaba bannakenya abamukkirizaamu buli lunaku lwa Monday n'olunaku olwokuna bagende ku streets balage obutali bumativu bwabwe nga beekalakaasa. Baatandika sabbiiti ewedde twabalaba ku lunaku lwa Monday omwana omu ye yattibwa mu kwekalakaasa okwaliyo wiiki ewedde era n'olunaku lw'eggulo omwana omu ye yafudde era mu kwekalakaasa kuno. Wetwogerera ng'okwekalakaasa kwabadde mu parts ez'enjawulo oba mu bitundutundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Kenya omuli ekitundu ekya Nairobi omwami ono gy'alinamu amaanyi ne mu kitundu eky'Ekisumu omwami ono Raila Amolo Odinga gy'atera okuba nga afuna obululu obuwera. So mu mbeera bwetyo era waliyo abaakwatiddwa olunaku lw'eggulo naye era omwana omu ye yafudde baamukubye essasi ng'alaga obutali bumativu bwabwe. Naye olunaku lw'eggulo ekyewuunyisizza nti mu kwekalakaasa kuno oba mu kwekalakaasa kuno beg your pardon twalabye nga waliwo ebyenjawulo. Kisooka balumbye faamu y'omwami Uhuru Kenyatta
abeekalakaasi ne batema emiti gye ne babba n'ebimu ku bintu byalima omuli kasooli n'ebintu ebyenjawulo. Si we wokka we balumbye, bamaze ne balumba ne awali gas company y'omwami Raila Amolo Odinga. Era Odinga olunaku lw'eggulo ng'ayogerako n'omukutu gwa AFP yakakasizza nti nno kino kye bakola kiri coward, ndowooza oba bakiyita batya mu Luganda, okubanga oba kya butiitiizi bwe tuba tugamba. Raila Odinga we yagambye nti bano Ruto bye bakoze okuba nga babajwetekamu abantu abatakkiriza mu kwekalakaasa kwabwe ne basalawo balumbe faamu ya Uhuru Kenyatta ne gas company Odinga. Yalaze nti no kino si kirungi nnyo era tekirina gye kigenda kubanga kitwala Kenya. Ate n'agamba nti no bannakenya balina kwekalakaasa mirembe, si kwekalakaasa nga balaga embeera etali nnungi. Naye ekyekyo kyakutte ewuwe naye yatandise okuba nga awuliramu ku bulumi mpola mpola. Ndowooza kyekyo okwekalakaasa kyekukola nti kuleeta buli omu, so tomanya ani akukkirizamu, tomanya ani mubbi, tomanya ani ali ku mazima. Kyekyo kyennyini ekyabadde mu ggwanga erya Kenya. Protesters oba abeekalakaasi babbye n'endiga z'omwami Uhuru Kenyatta. Jjukira Uhuru Kenyatta batamumanyi, ono nno ye president abaddeko mu ggwanga erya Kenya. Yatandika okufuga eggwanga lya Kenya mu mwaka gwa 2013 era yalina running mate we William Ruto. Naye emyaka 10 kasita jaggwako omwami ono yeekyukira William Ruto n'asalawo awagire Raila Odinga. William Ruto yawakanya kino era ye ne yeesimbawo bwannamunigina nga president n'asobola okuba nga awangula akalulu obwa president bwa Kenya olunaku omwezi gwali gwa 8 omwaka oguwedde. So okwekalakaasa kuno kukyagenda mu maaso. Katulinde ku lunaku olwokuna okwosenkya binaaba bigenze bitya, because Raila Odinga kye yasaba bannakenya ab'enjawulo nti buli lunaku olw'Omande n'olunaku olwokuna balaga obutali bumativu bwabwe bagende ku streets beekalakaasi. Kyekyo kigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Kenya. Okyali ku program bagiyita The Mighty Drive. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okuba nga nkuweereza ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi gwa kusatu omwaka 2023. Tubeerawo wano nga tunyumyamu naawe buli lunaku kuva ssaawa 2 mpaka ku ssaawa 4. Nga tuvuddeko kaawo tugendeko mu mawulire amalala wano mu ggwanga. Waliyo omwana wa senior 2 bamuyita James Mukama, bamusanze mu kaduukulu ka poliisi nga yeetuze. Omwana ono yadde yakwatiddwa nga bamuteekako omusango gwa kubanga yabbye masepiki 2 saucepans ne passport emu etabadde ye. So ne bamusiba ku lwadde lunaku lwa Friday. Naye olunaku lw'eggulo basanze omwana ono nga yeetuze mu kaduukulu. Kyannaku nnyo James Mukama abadde omwana wa senior 2 yeyafiiridde mu njege eno. Abaagala okumanya amawulire ago osobola ogenda n'okebera mu Daily Monitor olunaku olwaleero ojja kuba olaba story ey'omwana wa senior 2 James Mukama yesse. Naye tetukakasa, ne poliisi egamba ekyanoonyereza, naye nga amawulire ge balinako essaawa zino galaga nti omwana ono yeetuze bwetuzi, naye nga tebannakakasa bakyanoonyereza. Poliisi ya Uganda ogimanyi ye ekyanoonyereza mu mbeera bwetyo. Era nga tukyali ku mawulire amalala mu ggwanga, UPDF yasse abantu ba rebels 2 barebels aba ADF ndoza mbajjukira abeekwese mu ggwanga erya Congo wetwogerera nga bakoze ekikwekweto olunaku lw'eggulo ekyafunganyiza abantu abasukka abantu 20 abakwata mundu oba abatujju ba ADF. Era olunaku lw'eggulo UPDF yasobodde okuba nga ebajja mu budde. Kino nno kyayogeddwa omwami akulembera amagye kati agali mu ggwanga eryo eriya DRC Congo, Major Katamba yakakasiza nti nno abantu bali 2 aba rebels be battiddwa aba ADF. So kino kiraga okuva batandika ebikwekweto bino balaga nti abantu abakattibwa naddala abakwata mundu abatujju abakattibwa bali abatujju basukka mu 4 okuva Operation Shujaa we yatandika eno. Jjukira Operation Shujaa eno yatandika nga bamaze okuba nga batulumba wano. Ndoza mujjukira twin bomb blasts ezaali mu ggwanga lino erya Uganda. Ndoza omwaka oguwedde ogwo
wali ku CPS ne ku Jubilee House mu kibuga Kampala abantu bafiira mu njege eno naye mu kwekalakasa oba mu reiteratinga oba mu revenginga UPDF yasalawo elaunching ekikwekweto kye yatuuma Shuja mu Eastern DRC mwegenda okubanga esigula aba ADF abalwanyi baayo abadde beekwese mu paati eyo okumala akabanga akawera. So webogerera ebikwekweto byaka kwata abantu abasuka byakatta abatujju abasuka mu bina era olunaku lw'eggulo abantu 2 be battiddwa mu bulumbaganyi buno. Ye UPDF naye egamba yaluzinze omunnamagye omu kyanaku nnyo ebyo bigenda mu maaso mu Eastern DRC. Ndowooza katusooke tukomaawo tuddeko ku mawulire agalala agatali in line of security. Eddakiika nno ziri 2 ezakatuyitako wano ku Digitalk TV tukyali ku program The Mighty Drive Show. Nze Edgar Matthew okubanga nkuweereza tugendekoko mu kisaawe ky'omupiira olunaku lw'eggulo twalaba okwosa eggulo twalaba eggwanga lya Brazil nga lizannya eggwanga lya Morocco yasobola okuba ng'ekola remarkable comeback nekuba goolo zaali 2-1 in a friendly match yali wakati wa Morocco n'eggwanga lino erya Brazil. Abantu okuva we bawangudde match eyo bantu bangi bagiwandiise kati balaga nti there is a steady progress team eno eya Morocco. Tuzze tugiraba ng'erina engeri gyezze ng'ekulaakulanamu naddala ku lukalu luno olwa Africa wotatera kusanga mupiira guli modernized ku mbeera bwetyo. Naye ennaku zino tulaba mbuno Morocco erina weeraga mu World Cup n'ojjukira ekyaliyo abasajja bano basamba omupiira gwali mulungi nnyo era basobola okuba nga batuuka ne ku semi-finals eza World Cup omulundi ogusookedde ddala. Tewali nsi ya Africa ebadde yali etuuseeko ku semi-finals za World Cup naye Morocco yakikola omwaka oguwedde ogwo. Mu World Cup ewedde baali mu semi-finals kyali kyamaanyi nnyo nga ate bakuba teams zotasobola kubanga oyisaamu maaso. Ndowooza bakuba ttiimu eya Portugal mujjukira bulungi nnyo ne ttiimu endala nga bagezaako okuba nga bafuna ekifo ekya semi-finalist wali mu World Cup. Kati kikulaga nti no project gye bali mu kuzimba egenda mu maaso era basobodde okuba nga bakuba eggwanga lino erya Brazil mu mupiira gwanyumidde abalabi era ndowooza kigenda kubeera kyamaanyi nnyo it's so massive okulaba nga ttiimu eno eya Morocco esobola okuba ng'ewangula ttiimu ya Brazil. No Brazil tefunye nnyo mikisa mu ttiimu za Africa era ne mu World Cup mujjukira ttiimu ya Cameroon yasobola okuba ng'ekuba ttiimu eno eya Brazil ekintu kyotasobola kuba ng'osanga buli lunaku mu mbeera bwetyo. Casemiro yateebye ggoolo ya Brazil ate jjukira Casemiro bamufudde full captain w'eggwanga lino erya Brazil. That means Dani Alves ayinza okuba tagenda kubanga dda ku ttiimu eno eya Brazil enaaba eyongerayo mu maaso. Casemiro azannyira ttiimu eya Manchester United era yabeegattako season eno era abadde asamba omupiira mulungi nnyo mu ggwanga lyeryo mu ttiimu yeeyo eya Manchester United. Nga tuvuddeko kaawo era nga twogera ku Manchester United twalabye mu mizannyo egy'enjawulo abasambi baabwe beeyongedde okuba nga beemulisa oba nga basamba omupiira omulungi. Marcel Sabitzer ono nno nga azannyira eggwanga erya Austria ate nga ye kapiteeni waabwe yakubye ggoolo 2 mu mupiira era n'asobola okuba nga akola assist mu ggoolo ze baawangudde mu geemu yaabwe eyo. Ng'ovuddeko kaawo era twalabye nga ne Scott McTominay wali ku ttiimu ye ya Scotland yasobodde okuba nga akuba ggoolo 2 mu ddakiika ezisembayo okuba nga making sure oba nga awanguza ttiimu eno eya Scotland era mu mipiira egyabadde gigenda mu maaso olabira ddala ne Casemiro yasobodde okuba nga ateeba ggoolo ye. Kyonna kiraga mbu nno Manchester United abasajja abazannya midfield yaabwe babadde beeriisiza enkuuli mu mawanga gye basambira omupiira ogw'ensimbi mu mbeera bwetyo. Ndowooza katuveeko kaawo twogere ku Uganda Cranes egenda okuba nga ezannya Tanzania olunaku lwaleero ku ssaawa 2 zennyini abagenda beera wali mu kibuga Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania. Ajjukira first leg eyaliyo
wiki ewedde Uganda yakubibwa golo yali emu ku bwerere nga bali mu kibuga kya Cairo mu ggwanga lya Egypt. Jukira Uganda tebagikiriza kubanga ekyaza mipiira wano wennyini, bagamba nti ebisaawe byaffe betulina tebinaba kubanga bituuka ku mutindo okusobola okubanga gukyaza omupiira omunene bwe gutyo. So Uganda yasalawo egende efune ekisaawe mu Cairo Egypt gyesobola okubanga ekyaliza emipiira gyayo era gye bagendeeyo era ne babakuba omupiira gwali mulamba. Tiimu eno eya Tanzania yabakubye golo yaddemu ku bwerere. Kati bagenda kubanga baddiŋŋana guno omupiira gwe tugenda okubanga tuzannya leero ku ssaawa 2 zennyini. Uganda we bateguwangudde mupiira gwa leero eba tegenda kubanga qualifying mu AFCON. That means tugenda kuba tuwezezza emirundi 3 egy'omuddiringanwa nga tetugendako mu AFCON. Abeerabiddemuko Uganda yaddamu okubanga eddayo mu AFCON mu mwaka gwa 2017. Yali tenaba kubanga egenda mu competitions zino okumala emyaka ndooza twali tukomye mu mwaka gwa 1978 omwaka gwe twatuuka ku final ne tuzanya ttiimu eya Ghana yatukuba omupiira gwali 2 ku bwerere. Twali tetuddangayo okubanga tu representinga mu AFCON. So kati gwe balamu egyo emyaka okuva mu mwaka gwa 1978 paka ku mwaka gwa 2017 Uganda yali tenneetaba mu mpaka zonna eza African Cup of Nations era kikulaga tubadde twemerudde nga naffe tutuuse ku level gy'osobola okugamba mbu tubadde tusobola okubanga tusamba AFCON. At least nga tulowooza nti kati katandike kubanga tulowooza ttiimu ng'egenda kubanga etuuka mu World Cup, naye kati kiraga nti tukola ebigere 3 mu maaso ate ne tusika ebigere ebirala 2 emabega. Ate nga kyekino ekibadde kitawaanya emizannyo gy'e Uganda. Ekisooka ensimbi ntono, ekyokubiri ne investment ntono n'okwagala kw'emizannyo kuno kutono. Abasambi b'omupiira basiiba bakaaba ate si beeboka. In fact ab'omupiira bo baali badde tebakaaba. Uganda egezezaako okubanga eprioritizing ekintu ky'omupiira naye waliyo emizannyo emirala ng'abantu abali eyo bo ate bakaaba nnyo. Genda owulira abaana abavuga obugaali ba cyclists kijja kuswaza nnyo nti nno bagenda ne taking up part in the African Cyclists race eyali mu ggwanga erya Ghana. Naye mujjukira abaana abagendayo nga tewali yadde 10 kibaweereddwa yadde ne ka airline ticket akabajja wano okubatwala e Ghana yadde ne ka hotel room. Bano abaana tebakafuna nga bonna bakwata mu nsimbi zaabwe. Kikulaga emizannyo gya Uganda we gikyali. We tuba tusaba Uganda esobole okubanga etuuka mu AFCON babuuze ssente mmeka eziteereddwa mu ttiimu eno eyambiddwa etya. Baana bameka abayise mu system eno abafunyeemu si bangi nnyo ojja kukyegendereza nti era nekyova jjo twali tuli mu celebrating a birthday ya Dr. Lawrence Mulindwa. Ono nno yenanyini Vipers ate yenanyini wa St. Mary's Kitende. Mwami yaliko ne fufa president mu ggwanga lino erya Uganda naye olaba mbu nno ye abantu ng'abo be basobodde okubanga bainvestinga mu sports fraternity. Togenda kulaba gavumenti ng'evuddeyo yo kennyini because we twogera gavumenti erina ebisaawe bimeka n'ebisaawe ebiriwo ndooza mujjukira ekya Namboole mumanyi engeri gye kirimu era balina okubanga bateekawo billions 97 yabatugambye mu mwezi guno ogw'omusanvu guno omwaka Namboole enaaba esobola okuddamu costing emipiira gino naye era tetukakasa bulungi ndooza tulowoozeemu ng'amawanga ng'eggwanga erya Uganda nti twagala sports fraternity zaffe zisigalewo ezitya abakulembeze baffe basigadde balowooza nnyo ku kintu ky'okugamba nti emizannyo it's a recreational activity. How then do we start thinking about sport as an income generating project, not just as a recreational activity nti ogenda onyumirwemuko osambemu ku mupiira osanyuke. President Museveni watera okugamba nti ebibeera byakusanyuka naye ndooza tutuuke ku mawanga ag'enjawulo tulabe ku mawanga agafunyeemu ku mupiira agafunye mu mizannyo amawanga agabadde promoted because of sport. Genda olabe English Premier League ereeta ssente meka mu ggwanika lya Bungereza ojja kwewuunya nti nno bano abasajja bakola ssente nnyingi nnyo nga bazijja mu mupiira gwokka. Baatuuka okubaava ku level ey'okugamba nti omupiira gusambibwa kunyumirwa. Omupiira tegunyuma bunyumi, omupiira business. Abasajja nga Ronaldo kati Ronaldo azitowa billioni namba eya the pounds naye nga zonna ssente azijja mu mupiira. So ndooza tutandika okubanga tukozesa lenzi endala okubanga tutunuulira ebyemizannyo mu ggwanga lino erya Uganda because kati nze nkubuulira kino I'm not being a prophet of doom naye Uganda wegenda mu Dar es Salaam nejjayo omupiira ogwo it's going to be more than a miracle. Ekyo nze nkikubuulira abasajja basobodde okubanga bajja ne bakunyigira ewuwo
kati gw'osuubira ogenda wali mu Dar es Salaam nga omusajja president waabwe Samia Suluhu yataddewo nti buli goola agigula milioni namba. Buli tiimu wena akolifayinga buli musambi agenda kuba nga afuna kasente. Bakutte bafunye tickets z'abawagizi bazisaze ebbeeyi. That means ogenda tuka wali mu Dodoma abasajja bakukube olwogoola ate abatanzania bamanya engeri gye bawagiramu omupiira. Bagenda kukuba olwogoola era omupiira gugenda kukulema. Ekinene nnyo Uganda Cranes kyegenda okukola ate nga nkyogerera wano ku kamera nti bagenda kujjayo amalira ekyo kyekigenda okuba ekinene nnyo. Awo Michi agenda kuba akikoze. Because imagine omupiira oguwedde bino badde sagana kuyingira mu team because that is more technical nga njagala kwogera ku bintu ebitali technical. Naye n'otunula mu kisaawe kyennyini engeri Uganda gye yadde esambamu omupiira olabira ddala mbuno omupiira gwe tusamba guli slow. Obeera otya ne ba defensive players 7 kuba players 11 oleese ba defending midfielder 2 olina babaaka abalala 4 mu wing eno olina okyaya ate omugasseko ne baaka omulala. Okiraba ekyo. So ndoza Micho Sredejovic era ekirungi Magogo kya mugambe nti guno omupiira kasita gugaana abayina okugenda ate nga nze ndowooza kyekyo ekituufu. Micho alina okuba nga avaawo naye ate ne wanaaba avuddewo ekizibu kya Uganda kinaaba kiri solved because to realize nti ekizibu kya Uganda tekiri just ku mutendesi kugenda. Sente ze bawa abatendesi mmeka, training facilities ze bawa abasannyi ziri mmeka, sente ze bawa abasambi bennyini abasamba omupiira ziri mmeka. Ndowooza nga tetunaba kulowooza ku bintu bino bye tudimandingako Micho. Nedda era twafuna Micho kuba gwe tusobola yasobola embeera zaffe. Yagenda okuvaawo n'omwaka ogwasembayo ng'avaawo atubanja yavaawo mu bubi. Kwegamba ndowooza ekizibu kya Uganda tekiri ku basambi nti talent tetugirina no, tekiri ku bakochi muno maybe coach abulamu yes wali naye ngate ekizibu ekisinga kiri mu system ya Uganda. So tuba twagala ebyemizannyo byaffe bibeere birungi because kati wano we batukuba guno omupiira olunaku lwaleero AFCON tugenda kuba tuwezezza 3 nga tetugendayo. That means tutandise okuba nga twerabira continent. That means abasambi baffe tebakyafuna exposure. Bino mbyogera ng'omuntu ayagala emizannyo era ndowooza bwe tuba bakulaakulanya ggwanga lyaffe nga tuyita mu mizannyo which is part of the processes of developing this country or a part that we can really try to follow or that we can try to invest in. Wetuba twakubikola ndowooza tukikole na mutima gumu abazanyi basobole okubanga bafunamu bino byenjogera simbyogera ku mupiira naye ate bizonetinga ku mizannyo gyonna egiri mu ggwanga lino erya Uganda. Agenda mu netball aba obubbi obuliyo, agenda olabe lack of facilities eziriyo, genda mu bawuga ate kati abo tubeerabye ddala era waliwo emizannyo gyo nga gyo Uganda government yagyesonyiwa. Mwe mumanyi abasajja abazanya rugby sente gye bazijja, abasajja abazanya cricket sente gye bazijja, egy'emizannyo gyonna Uganda tegiteekamu sente. Waliwo private companies abasajja abeteekawo awo ne bagamba ffe omuzannyo guno ffe tugwagala era tugunyumirwa tugenda guteekamu sente. Government ya Uganda emizannyo gyeteekamu sente ndowooza gwe mupiira gukka ne gino egiri basic eja netball ne basketball ndowooza mujjukira eyasembayo ddala African Championships ezaali e Rwanda. Mujjukira Muhoozi Kayine Rugaba ye yalina osindikayo ensimbi ezalina okujja abaana mu kampu nga tebabakkiriza na kuva mu hotel. Bino ebintu we tubyogerako ne balyoka bagaba bannamawulire babi naye ate bino ebintu bituswaza ng'eggwanga. So we tuba twagala tukyuse culture eno tugenda kuba nga tukola kye bayita a 360-degree turn. Tugenda kukyugira ddala tusoosowaze ebyemizannyo ate ekyo kirungi nti no twalabye nti n'amateeka batandise okuba nga bakola ebbago nga lya mizannyo lennyini era awo tusobola okwebaliza omwami Moses Magogo president wa FIFA ate nga member of parliament. Ekiyakoze ekyo kirungi okuba nga kasita tutandika ne legislation that is a good step. So tuva mu legislation tugende mu implementation, tugende mu grassroots, tutandike okufuna abaana nga bakyali bato, omwana akulenga amanyi ngenda kubeera boola ate ng'ekintu kyagenda okukola agenda kuba nga akifunamu. Ebigambo bingi bye twogedde naye tusaba ndowooza gavumenti ekirowoozeeko bino ebintu wetuba bakukyusa ggwanga lyaffe naddala ebyemizannyo. Nze bye ndowooza nti ebyemizannyo bino bintu biri very important. Ekisooka it's a source of employment naddala ku Uganda gye mumanyi nti no embeera y'emirimu si nnyangu, emirimu si mingi egiri mu ggwanga lino erya Uganda. So that is already a source of employment. You are keeping someone busy
okitegeera, you are developing someone's career and someone's talent. There are boys that are studying just because of sport. Ndowooza nga twatandise okuba nga tuteekamu initiatives zino nga tuzisoosowaza tujja naffe kutuuka ku level nga Uganda erina omusambi asobola okuzanyirako mu Premier League. Uganda wetwogera tetulina musambi ndowooza azannyira ne mu Spain, tetulina na omusambi asingira ddala obunene gwe tulina ndowooza asamba nsobola okugamba ye Bevis Mugabi azannyira Motherwell ali mu League 1 eya Bungereza. Abasinga abaana be mulaba bali Egypt, bali South Africa, abayambiddwa ennyo bali Zambia, bali Tanzania, bali Kenya. Naye tunaafuna di exporting egenda kubanga ezannyako mu Champions League w'e Bulaaya nga tusobola okugamba nti tulina omusambi yazannyeko mu Champions League. Ekyo kiriba kya ssanyu si kyo, naye nga bino byonna tebigenda kubanga bituukawo nga tetubikoleredde. Amawanga nga Tanzania gakoze badde deliberate. Look at Rwanda. Rwanda is the best example of a country that is really endowed in sports. Tunuulira Rwanda ekintu kye yakola bakugamba mu deal ye Rwanda ne tiimu eno eya PSG eya Visit Rwanda bateekamu ssente nnyingi naye ne ssente ze bali mu kujjayo paka ssaawa zino bakyali mu kuzijjayo because omusambi omu Messi waba ayambadde Visit Rwanda abantu bameka bagenda okwagala okujja mu Rwanda bangi nnyo. Era Paul Kagame olabira ddala mbuno ekintu kyakoze kirungi. Ndowooza mujjukira kati abadde yaka hostinga FIFA president recently. Era ne renaming ekisaawe kya Kigali Stadium ne bakifuula Kigali Pele Stadium. Ekyo kikulaga ki? Ndowooza ojjukira FIFA president yagambye kyagenda okukola yeeyo ebisaawe bagenda okuzimba mu ggwanga erya Rwanda. Rwanda mu myaka egitali mitono, myaka ng'etaano mugenda kwewunya nga Rwanda esobola okuhostinga AFCON nga ffe tukyatunula bwe tuti nga tuswala buswazi nga tetulina kye tusobola kuba nga tukola. Rwanda will be hosting the AFCON in around 5 years. So ndowooza tulowooze ku mbeera bwetyo tulabe engeri gye tusobola okuba nga twekulaakulanyamu ate n'emizannyo nagyo tuleme kugirabanga just a leisure activity. Si bintu bya kukola ddwiro nedda, bintu bya kukola nsimbi, bintu bya kulaakulanya facilities. Twetaaga tube n'ebisaawe. Ekisaawe ky'enna Kivubo njagala nkinyumiddwa nnyo nti bali mu kukizimba kinaatera okuggwa. Naye era bwe tuba tuzimba ebisaawe ebirala tulyoke tusooke kuwerabira ate kuzimba kisaawe tusooka tuzimba amaduuka. Naye oli investor togenda kubanga omunenya era ayamba ggwe because eri si business ye. Kigulisi si kisaawe kyentino practical agenda kubanga akifunamu ensimbi kisaawe. No, era ye yakibazimbira yateekeko amaduuka agera nga investor afunemu era togenda kubanga omunenya. Naye moving forward nga tuzimba ebisaawe bino tubizimbe nga tulinamu perspectives endala. Tubeere ne regional stadiums. Ebintu ebityo ebitono ennyo ebisobola okuba nga biyamba abaana ab'enjawulo okukula nga nabo baloota okubeera nga Cristiano Ronaldo ate ekirooto kye kisobola okuba nga kituuka. Abaana bangi abaloota naye nga ne byaloota tebisobola kutuukirira because the system is not helping them at the end of the day. Ndowooza katuveeko kaawo eddakiika ziri 37 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze bampita Edgar Matthew Karuhango okubanga nkuweereza. Tukyali mu mawulire olunaku lwaleero. Tusuubira abagenyi baffe okuva mu kitongole bakiyita Siyaka Foundation. Tulina CEO wakyo Tasha Ann agenda kuba neegattako era ajja kuba n'omwami gwe bayita Kayima Ivan ono ne managing director era wa Siyaka Foundation. Bano nno bagezaako okuba nga balabirira abantu abakuliridde mu myaka. So tugenda kuba tubabuuzaako ku foundation yaabwe ekola etya, bizibu ki bye basanze. In fact this is a new innovation. Ojja kyetegereza nti no mu Uganda muno teziriyo nnyingi ze bayita elderly homes oba amayumba gye batwala abakadde nga bakuliridde nga beetaaga special attention. Mu Uganda wano oba mu system ya Africa kyenzikiriza nti nakyo kirungi abakadde babeera waka era bakaddiwa balaba ku bazzukulu baabwe. Naye mu mawanga ge bayita gannaggwadda amawanga agaakulaakulanamu agaakolamu amawanga nga US n'amawanga ag'abazungu ag'enjawulo batera nnyo okubeera ne zino zi homes zino ez'abakadde. Abakadde gye basobola okuba nga batwalibwa ne bafiibwako bulungi wadde abamu bagamba nti kiba kirungi okujja omukadde ate ewaka omutwale mu bantu batamanyi abeere eyo gy'aba afiira noddo kiba kinyuma nnyo n'abeera ewaka. Naye katwebuuze oba kyetwebuuza Siyaka Foundation omulimu guno egukola etya, abantu bayambi batya abakadde,
basobola bakuyambira nga bali waka byonna tugenda kuba tubinyumyamu paka ssaawa 4 ez'okumakya era bano betulinze mpola mpola tusobole okuba nga tweyongerayo nga tuvuddeko kaawo katugendeko mu mawulire amalala. Seggirinya ne Ssewanyana balabiseeko eri kooti olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi wa 27 omwezi ogwokusatu. Jjukira bano baweebwa bail for the first time ate nebeera respected by the way si gwe gwasooka naye gwe gwasookise bail yaabwe okubeera respected ne bagiwa ekitiibwa ne bataddamu kubakwata era babata abamu baali balwadde. Seggirinya yali teyeewulira bulungi, Ssewanyana ate ye yali bubi ddala naye olunaku lw'eggulo balabiseeko mu kooti era nga bawera ennemba n'emisango gyabwe. Emisango egyabateekebwako mu mwaka gwa 2021 twali mu mwezi ndoza gwali gwa 9 Septemba bakwatibwa. Okuva olwo paka emyezi ndoza omwezi nga gumu emabega baadde bali emabega wa mitayimbwa naye bateereddwa kirungi nnyo. Fortunately bateereddwa mu mbeera bwetyo kati ojjo baadde bagezaako okuba nga bagenda mu kooti bawulirize emisango gyabwe. Emisango egyabateekebwako kuliko ogw'okugezaako okutta, obutujju n'okuteekamu ssente mu butujju oba kye bayita abating terrorism. So gyegyo emisango egyabateekebwako era paka ssaawa zino badde bakyawera ennemba nagyo. Emisango nno gya bwannaggomola era musango giba minene nnyo. So baripootinga eri kooti every after some time. Wadde Ssewanyana yali asaba ku kooti eno emuwe passport ye asobole okuba nga agenda wabweru w'eggwanga afune ku bujjanjabi obulungi naye paka ssaawa zino ndoza kooti tennaba kuba nga ekkiriza kumuwa passport ye naye tunalaba engeri gye binaaba bigenda mu maaso. Ye Major General Geoffrey Tumusiime Kasigazi ono nga ye Deputy Inspector General of Police yagambye abonno bannayuganda bonna abaagala okuba nga bakyankalanya eggwanga nga batawanya poliisi beesibe 10 kuba ebbiri tezijja kuba nga zibamala. Bagambye bo beetegese. Yakoseza ekigambo those who think they can destabilize the country. Kyekyo ekigambo kyakoze abo balowooza nti basobola okutabangula eggwanga beekuume oba beesibe 10 kubanga essatu tezijja kubanga zibamala. Geoffrey Kasigazi ayogedde bino ng'okwekalakasa kwe Kenya kugenda mu maaso. Jjukira okwekalakasa kwa Kenya buli we kubeerayo wano mu ggwanga lya Uganda olaba mbu nno tubeera on standby. Amagye n'abakuumaddembe ab'e Uganda babeera ku standby, babeera ku bulindaala nga bagamba kyonna ekinaabaawo tusobola okuba nga tureactinga. So General Geoffrey Tumusiime Kasigazi ono nga ye Deputy IGP wa poliisi ye Uganda yavuddeyo n'akakasa nti nno tebagenda kukkiriza muntu yenna kukyankalanya ggwanga lya Uganda nga bo bakyali wakati waalyo. So mwabagezaako okuba nga muyiga Kenyan style, omanyi ku mikutu gye batera okuba nga boogera ku nsonga bwe zityo, tugenda kukola a Kenyan style. So mwabeesunze okuba nga mukola Kenyan style mwesunge naye nga mwesunge empola. Nga tuvuddeko kaawo twambukeko mambuka ga Uganda mu Lira district waliwo eddwaliro erya Lira hospital erigezaako okuba nga lisengula abantu abasukka mu 2 families ezisukka mu 2 ku ttaka lyabwe libayita eryabwe. Eno Lira hospital erina ettaka erikunukkiriza mu eka 8 lyegamba nti lyayo liri mu Lira West era bagezaako okuba nga ba evictinga families ezisukka mu 2. Land evictions zeyongedde nnyo naddala mu mambuka ga Uganda. Si mu Lira muka naye tuwulidde mu land evictions mu ggulu. Mu Karamoja region naye tuwuliddeyo around Moroto and areas that are there. Land evictions nyingi ezigenda mu maaso naddala mu mambuka ga Uganda. Situmanyi lwaki kitandise. Obubbi bw'ettaka twabulabanga nnyo wano mu Kampala oba mu Central region. But over time you realizing that land evictions zitandise okuba nga zigenda zeesuula. Waliwo land evictions zogenda olaba nga ziri kati nga mu Lira muno mu ggulu twawulirako wali around the Karamoja region abantu bangi abali mu ggulu amataka gaabwe nga bagawamba buwambi. Abagawamba tubamanyi naye teri aboogerako. Land evictions naddala mu regions ez'enjawulo mu Uganda zeeyongedde ddala. Olowooza mwawulirako story eyava mu northern Uganda. I'm not remembering the district very well. Naye nga bagamba the Balalo problem
endoza abadde bagoberera amawulire waliwo ekizibu ekigenda mu maaso eyo bagamba nti the balalo problem abalalo basitula ente zaabwe ne bagenda nazo ne bazitwala ate nga buli omu amanyi bano abalalo naye nga ate bababuuza kuwa the balalo sitiri ayogera balalo naye nga ate buli omu ategeera nti waliyo abalalo abali mu kukola ki mu kuwamba amataka eyo balalo ki bano abatamanyiddwa era kyekintu bitulina okuba nga tutunulamu because land evictions zino nze kino sijala kiyita land evictions zino eno land grabbing buno bubbi bwa ttaka abantu bagibwa ku mataka gaabwe eri abantu abamanyiddwa naye nga tebasobola kukwatibwako Uganda eringa erimu state endala bannange so kyekigenda mu maaso wali mulira era abantu family ezikunukkiriza mu bibiri zaagala kuddukira mu kooti okweyamba eddwaliro lya Lira Hospital naddala mu Lira West Constituency baagala kubanga babagobaganya mu mbeera eyo ey'amankwetu embeera sinunga mu bulungi tebabagambye ensonga lwaki ne background tetegerekeka bulungi kwegamba some people with power trying to exercise it in that part of the country. Mukyali ku The Mighty Drive Show nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza zile dakika na 5 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya era oli ku Digitalk TV mu abakyaliko paka essaawa zino kibeera kya ssanyu nnyo nsindikira ku message yo nja gisoma mpola mpola nga wetugenda mu maaso olowooza program eri etya olina comment ki ku mawulire ge waakafunawo mpola mpola ennaku zino ne paapa yaliko abatategeera kye nimugamba paapa ennaku zino yafulumiza ebifaananyi awo nga ali mu nnyambala gy'otasobola gamba mbuno ennyambala eya bulijjo paapa so kyekyo abantu basinga bakomenti nze boogedde bingi buli omu ayogera bibye Nabukenya Brenda webale kubanga otwekumiddeko agamba keep up the good work, you're welcome, we shall try to keep up, we shall try to serve you mpola mpola so byebyo ndooza tugendeko mu mawulire amalala ge tulinawo wano yes just a minute ekyuma kyange wano kyagala kubanga kyekyangamu mpola mpola tugira tweyongerayo n'amawulire gaffe nga wetulinda abagenyi baffe batwegatteko mpola mpola nabagambye edda Muhoozi Kainerugaba ye yasazeewo nti agenda kujja kuba president w'eggwanga erya Uganda yasalawo dde ekyo naye yadeclarinze nti agenda kubanga ava mu UPDF oba agenda kuretiringa from UPDF kuno omwaka kitwewuunya oba kitwebuuza asobola atya okubanga avaamu just like that teyeetaaga formal recommendation bannamagye banne tebalina kumukkiriza byonna ebyo byetwetaaga mpola mpola tumanye nga wetugenda maaso. Ministry of Internal Affairs olunaku lweggulo yakakasiza nti nno egenda kuggulawo a new passport center mu kibuga Beijing mu ggwanga erya China. Kino nno kigenda kubanga kiyamba bannayuganda obutadda mu Uganda ku renewing passport. Abasinga kyabadde bakola nti passport yo weggwako eri emyaka 10 then oba nejjula oba olina okudda mu Uganda osobola okuapplyingira passport empya ogifune naye kati baguddewo ekitebe ekipya ekigenda okubanga ki-issuing passports mu ggwanga erya China mu kibuga ekya Beijing era wetwogeranga waliyo passport emitwalo 3 ze batannaba kubanga bakima mu mbeera bwetyo so katulinde tulabe engeri gye kinaba kitambulamu mpola mpola. Wiiki ewedde ndoza mujjukira oba wiiki ewedde ekizimbe kya Uganda House ekiri mu New York nakyo kyalumbibwa abantu abatali batamanyiddwako mayitire bulungi be bakirumba mpola mpola basobola okubanga bakiyingirira wadde tewali kyamaanyi kyabbibwa naye nga glaasi iyo yasmashingibwa oba yakubibwa mpola mpola. Nabagambyeko ejjo nti nno waliwo statement ezaweereddwayo eri abantu abe bateeka oba abali implicated mu musango gw'okubba amabaati ba ministers 22 ndowooza kuliko ba MPs kuliko ba chief administrative officers bano bonna basabibwa basobole okuwandiika statement ez'enjawulo baziweereze IGG
oba kaliisoliiso wa gavumenti mu mbeera bwetyo. Kaliisoliiso wa gavumenti ali mu kunoonyereza ku bubbi buno obwa amabaati obweraga omwezi ogwo oguwedde wetwogerera. Ye IGP Ochola yasabye poliisi basobole okuba nga beeyongerayo nga baseevinga mu sako yaabwe. Excuse me. Yasabye sako yino ba policemen basobola okuba nga basevinga sente mu sako yaabwe, ng'ovudde ne ku ekyo nga asaba ne sako eno esobola okutandika okuba nga eyamba aba junior officers oba aba officers ab'amadaala aga wansi. Jjukira mwabadde tebakimanyi nti savings schemes zino eza poliisi zibadde zirimu amankwetu naddala savings schemes za poliisi n'ez'amagye nga bagamba sente bazibatemako naye ate tebazifuna sente ezo wadde era abadde bakayana nga si bangi batonotono. Naye mu mbeera bwetyo IGP yasabye nti kino kibeere nga kiri open, abantu basobole okuba nga bonna basobola okuba nga buli omu afunamu naddala abapoliisi abaseevinga akasente kaabwe baleme kubanga babbibwa mu mbeera bwetyo. Waliyo ababbi nabo bagambako wano ababba ekkanisa oba abalumba mu kkanisa ne bagibba. By the way, poliisi yavuddeyo negamba nti bano ebintu bye babbye byabadde mu miliyoni 2. Yes. Na cameraman wange ali mu kuseka, wali ababbi b'ennaku zino bali that shameless. Babbira ddala ne mu makanisa batwala bagenda ddala ne babba nga balina n'amamundu. Oba mbeera mbi yegenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda tetumanyi, because wootuukira ogenda obbe mu kkanisa really ne Katonda oba tomutidde. Abannayuganda temuzannya, Abannayuganda bo tebazannya mu mbeera bwetyo. Balumba era ndooza nabagambako nti yali Reverend Father Owaiswa ye yafuna obuzibu ne brother omulala era egala mawulire nagabawaako wano, ndooza nagabawadde na lunaku lwaggulu. So poliisi yo yavuddeyo nekakasa nti ebintu ebyabbiddwa byabadde mu miliyoni 2, babadde biweza miliyoni 2 ga Uganda. Katugendeko mu mizannyo egyazannyiddwa. Friendlies omanyi kati zigenda mu maaso wetwogerera ne qualifiers. Abazungu bali mu Euro qualifiers 2024. Then ffe wano tuli mu naffe qualifiers African Cup of Nations. Katugendeko kondo zatandike n'emipiira egyazannyiddwa. Friday Algeria yakuba Niger zaali golo 2-1. Argentina yakuba Panama golo zaali 2 ku bwerere. Lionel Messi ndoza mujjukira free kick eyo yasala yali nnungi nnyo. DR Congo yakuba Mauritania golo zaali 3-1. Uganda ne batukuba omupiira mulamba. Tanzania, Nigeria nayo bagikuba mulamba. Guinea Bissau, Cape Verde yali ezanya Eswatini gwaggwa noti. South Africa ngezanya Liberia era nago gwaggwa 2-2. South Africa ennaku zino ebadde ina engeri gyeruzinzemu form oba quality. Cote d'Ivoire yakuba Comoros zaali 3-1. Montenegro nekuba Bulgaria yali golo emu ku bwerere. Burkina Faso nekuba Togo yali emu ku bwerere. Egypt nekuba Malawi golo zaali 2 ku bwerere. Mali yazanya Gambia yabakuba golo zaali 2 ku bwerere. Senegal yakuba 5 ngekuba Mozambique, that was a thorough thrashing. France yakuba Netherlands zolo zaali 4-0. Then Greece naye yakuba Gibraltar golo zaali 3 ku bwerere. Czech Republic 3-1 ngekuba Poland. Emipiira wegito egyazanyiddwa. Belgium yakuba Sweden. Lukaku yakuba hat-trick. Ekisajja kino kisamba omupiira singa kyali kisambira Congo, simanyi kikyali badde tufiiringa wano ku continent. Emipiira egigenda okuddamu okuzannyibwa tugenda kuba nga tulaba wano empiira egigenda okuba nga gizannyibwa leero. Tulinayo Comoros ng'ezanya Cote d'Ivoire, bagenda kuba nga baddiŋŋana. Jjukira ogwasoose babadde mu Cote d'Ivoire mu kibuga mu ggwanga erya Ivory Coast ya Cote d'Ivoire. So bagenda kati kukyalira Comoros. Gugenda beerayo olunaku lwaleero ku ssaawa 9.
ku ssaawa 10 tugenda laba Eswatini ng'ezanya Cape Verde, ku ssaawa 10 era Namibia ezanya Cameroon, guno gujja kunyuma nnyo. Malawi ezanya Egypt, jjukira Egypt yakuba Malawi first leg we baali wali mu Cairo, kati nno baddayo mu ggwanga erya Malawi. Botswana ezanya Equatorial Guinea, ndowooza era gyejo. South Africa azanye Liberia, Mozambique addemu akwate Senegal, Georgia azanye Norway, Tanzania addamu okuzanya Uganda leero ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro. Temugusuba ogwo omupiira gugenda kuba gunyuma nnyo, guno omupiira gwe gudecidinga oba Uganda adda mu maaso oba taddayo oba tagenda mu AFCON. Germany ejja kuzanya Belgium, Romania ezanye Belarus, Kosovo ezanye Andorra, Togo azanye Burkina Faso, Libya azanye Tunisia. Olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 29 Mauritania agenda kuzanya Congo DR, Argentina azanye Curacao, Rwanda azanye Benin. Then tujja kuba nga tuddamu kati awo ku lunaku olw'omukaaga nga lumu April. Temwerabira tulinayo wano emipiira. Manchester ajja kuba nga azanya Liverpool ku ssaawa 8:30. Ogwo omupiira gugenda kunyuma nnyo. It's a title decider. Gugenda kubeera ku Etihad Stadium. Bournemouth azanye Fulham, Arsenal azanye Leeds, Brighton azanye Brentford, Crystal Palace azanye Leicester, Nottingham azanye Wolves, Inter Milan ajja kuzanya Fiorentina, Chelsea azanye Aston Villa, Bayern azanye Borussia Dortmund. Guno gugenda kunyuma nnyo. Jjukira Borussia Dortmund wetwogereranga yali ku tebo waggulu, so kigenda kubeera kirungi nnyo. Bayern ng'azanya Dortmund, Cadiz ng'azanya Sevilla, Juventus oba the old lady of Turin, namukadde we Turin Juventus agenda kuba ng'azanya tiimu eno eya Verona. Tiimu ya Juventus erina amannya ag'enjawulo ganyuma. Elche ejja kuzanya Barcelona oba Barca we bagiyita. Then ku Sunday West Ham ajja kuzanya Southampton ku ssaawa 10. Then Monza azanye Lazio ku ssaawa 10. Ku ssaawa 10 tujja laba Real Madrid ng'azanya Valladolid. Valladolid ayina engeri gy'atawanyamu Real Madrid, naye katusuubire Real Madrid anasobola okuba nga aguwangula kuba agenda kubeera ku Estadio Santiago Bernabeu. Then Newcastle ajja kuba nga akwata Manchester United ku ssaawa zijja kuba 12:30. Omupiira ogenda okunyuma nnyo because bagenda kubeera wali ku St James Park, ku kisaawe ekya tiimu eyo ya Newcastle. Newcastle atera nnyo tutawanya naddala ng'ali ku St James Park kuva mu myaka gyedda ne ba Alex Ferguson nga weebali. So Manchester United guno ejja gulwanira okubanga egujjayo. Roma ajja kuzanya Sampdoria, PSG ajja kuzanya Lyon, Napoli azanye Milan. Ogwo gujja kunyuma because Napoli yakulembeddemu ate Milan ali mu kyakubiri, wadde wetwogereranga Napoli asinga amuddirira points ndo zaziringa 18. Practically ekikopo kino yakiwangudde dda kuba bayetaaga losing emipiira 6 okusobola okuba nga bamutuukako, ate ng'alinayo n'eggolu lye. Kwegamba kikulaga nti no Napoli ng'erina musajja gwe bayita Victor Osimhen, kisajja ki Nigeria, naye kikuba goal United ebadde ekyetaagamu ensangi zino. Bali mu kulondawo wakati wa kino ekisajja ne Harry Kane, ani anasobola okuba nga akuba Victor Osimhen ne Harry Kane, ani ayinza okuba nga afitinga mu system ya United. Nze nganze sobola genda n'ekisajja nga Harry Kane. Harry Kane abadde proven gola azikubye, record azimenye ku Bungereza, kati ye all time top scorer wa Bungereza, yamenye record ya Wayne Rooney. Ndowooza n'endala gy'osobola okugamba awo ya Victor omusajja ne ya Tottenham, all time top scorer wa Tottenham naye yagiwangudde. Ate ne liga agibaddemu, abadde one of the top scorers for the last, I think for the last 10 seasons abadde 5 times one of the top scorer all around there. So kikulaga nti no Harry Kane already omupiira aguli proven agumanya. Ate tiimu nga Manchester United yokka gy'adde yeetaaga afitinge mu bulungi kuba beetaagayo omusambi nga ye. So katulinde tulabe omupiira gwa Napoli ne AC Milan guno gujja kunyuma. Katulabe oba Victor Osimhen kinasobola okuba nga kiteebayo goolo za 9. Ajuka kye top scorer kisajja ki Nigeria naye kikuba omupiira mulungi nnyo, kibuukira ddala mu bbanga, amaanyi kirina mangi. Monday night football tugenda kuba tulaba Everton ng'ezanya Tottenham. Ebizibu ekyalina bingi wetwogerera nga Antonio Conte yamaze n'abagoba. Sigenda gamba nti Tottenham yagobye Antonio Conte yagobye Tottenham because yavaayo ko wiiki ewedde eyo n'agamba abaana ba Tottenham, abasambi ba Tottenham balina ekyejo kingi.
That is one of the things he was talking about. Agamba nti baso asamba nga bali under stress. Kyekisooka bwe babanyiize tebasamba, webabirawo ebizibu tebasamba, tebakompiitinga, tebakoleragana. Kwegamba Antonio Conte yavaayo nnyo n'ayogera ku system eri ku ttiimu eno eya Tottenham. Ate nga kikulaga nti Tottenham eringa erina average expectations. Ate ng'ereeta bakocha abatali just average. That's the unfortunate bit. Kyekimu ekyali ku story ya Mourinho. Ndowooza ojjukira Mourinho for the first time, first season ye yasookera ddala ku ttiimu ya Tottenham yagitwala paka ku finals za Carabao. In fact finals za Carabao Cup. In his first season ne bamugoba ku mupiira gwennyini, olunaku omupiira gwali gugenda okusambibwa ne bamugobera. Mourinho akugamba that is one of his biggest regrets, nti yali atuusizza ttiimu ye ku final ne bamugoba ku lunaku lwa final lwennyini, n'agamba ekyo kyekyasinga okuba nga kimunyiga mu legacy ye, because yali amanya agenda wangulira Tottenham ekikopo kyayo ekisoose mu myaka. Naye nga kikulaga Daniel Levy yagoba omusajja ono nga tamuwadde na opportunity training his last game, his last final. Kiringa ekigamba nti oba Daniel Levy tayagala kubanga awangula bikopo, because fena tukimanyi nti omusajja nga Mourinho is a winner. Mourinho tewali wagenze n'atawangula, era yali akulaze nti mu his first season on a team like Tottenham abatuusiza ne ku final ya Carabao. That means there was plenty more coming through. Naye ne bamugoba, era final eyo ndomuzuza mujjuka Manchester City abakuba goolo zaali nnya ku bwereere. Naye imagine if Mourinho had taken that final over. Ekyo nkyogerera wano, Mourinho tasamba nko final n'emuleba kusamba kuwangula. So kikulaga ki nti bino ebintu Tottenham eringa eri mukola bakayita kagenderere ng'omukadde akogga kaba kagenderere. So Tottenham erabika akagenderere kayo kubanga eri awo yo tewangula bikopo, era kyobola abantu basabye Harry Kane agiveemu, naye Harry Kane alinga ye yanyumirwa edda si wakuvaawo essaawa zino. So Monday Night Football kyekyo kigenda kubanga kigenda mu maaso. Tottenham ejja kuzanya Everton, gugenda kubeera wali ku Goodison Park. Ekisaawe ekya Everton gujja kunyuma nnyo guno omupiira. Abanyumirwa Monday Night Football mugulabe. Ndowooza ebyemizannyo byensobola okuba nga mbawaako n'amawulire amatonotono mu ssaawa yaffe nesookedde ddala. Tugenda kuba nga tuwummulamu katono. Bwe tukomawo tujja kweyongerayo n'abagenyi baffe banaabatuuse banaaba tebanatuuka, tujja kulaba ki kye tuzzaako. Nze Edgar Matthew Karuhanga, this is Digitalk TV. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kaseera kakulya waliwo ekifo ebulenga awo ku Prime Shopping Mall restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga. Bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira. Goodsmith balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza, byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri. Ate omwezi guno gwa Ramadhan bakutegekedde effutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala. Jangu oloze ku kyenjawulo. Okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 abiri. Spice Island Bulenga. We treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Ly'Ebisiyaga. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk.
as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kaseera kakulya waliwo ekifo e Bulenga awo ku Prime Shopping Mall restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga. Bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira, goat's meat, balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza, byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri. Ate omwezi guno ogwa Ramadhan bakutegekedde effutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala. Jangu oloze ku kyenjawulo. Okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 Abidi. Spice Island Bulenga. We treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such,
Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje, Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching Digitalk TV. Nze Edgar Matthew Karuhango kubanga mbaweereza zile dakika 10 zezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Abagenyi baffe tubadde tulindiridde, unfortunately kirabika babadde constrained era tebasobodde kubanga batwegattako. Naye ekyo tekigaana Digitalk TV kweyongera kugenda mu maaso na The Mighty Drive Show. Tugenda kuba tubeera ne Kanso Kato tumusiime munnamateeka omukenkufu ate ng'era ye munnamateeka wa Digitalk TV wano. Tugenda kuba tunyumyamu naye mpolampola paka ku ssaawa 4. Tulinayo eddakiika ndowooza nga 40 tube nga tutuuka awo. So mu mbeera bwetyo osobola okutwegattako, sindika message zo mpolampola mu comment section mwe tuli at The Alternative Uganda, on Facebook at The Alternative Uganda, on Twitter at The Alternative Uganda, that is on YouTube. Katuweere ne Kanso Kato tumusiime kasooke ababuuzeeko then tweyongereyo ddala ddala. Kanso Kato, good morning. Good morning, Edgar, and good morning, our viewers. Oli otya? Omanyi g'oli standby generator. Obwongo tuba tuweesiga anytime nti osobola okujja n'ofixing nga netwogera ku nsonga ezinaakyusa eggwanga lino. Era kirungi nange mbeera musanyufu bwe ndabikako ku mpewo za Digitalk era okwogerako eri abatulaba eri yonna gye babeera. Full Council munnamateeka kiri kitya? How is the trade, the profession? The profession is not So far. bad. We are moving on. Okay. As you know, the dynamics of this country, you count each and every day and what you go through as an achievement if you reach a success somewhere. And where it doesn't go well, then you don't lose it all. You just prepare yourself, pick yourself up and continue. That's how we move on in Exactly. daily basis. How are you experiencing this increase in standards of living, and how are you living in Uganda today? Because Uganda is really dramatic these days. If you are to pick my perspective, in today we have people stealing iron sheets. We have homosexuality going on, brokenness abantu batawanya. Generally, how is it for you living in Uganda today? Chitufu Ediga, and the reality is that the standards of living in Uganda are very high. Yeah. The standards and the cost itself, it's very high. That techiri ku muntu atandikirwako yeka. Even the people that are earning a little bit higher than the rest, they are also facing the cost of living. Then when you talk about the issues now affecting the country, it is like, as a country, we have reached a time of losing hope, even in our leaders themselves. The priorities that they are making do not define where they want this country to be in about 5-10 years to come. We are living issues that affect the common man and jumping onto issues that I feel these are issues that should be resolved by people, a person and another. The way they relate shouldn't be a business of the whole country, but it should be a business of adults who are sane, who are good-minded, and who can predict and make choices on how they want to live their lives. Exactly. But we have ignored the issues that have sense and resorted to senseless issues, in my view. And I feel
That's why we have lost it, and we are still losing it. It's senseless, and we're going to talk about that particular bill, because when you talk about senseless Exactly, issues, because that's the Etteeka, anti-homosexuality bill. Exactly. And why am I saying that? In a country where we have regions that we feel have been marginalized for some time, basing on the conflicts that have affected the areas, about the weather conditions and the climate itself, the dryness and the droughts that affect the areas. And we come up with programs as a country because our planners in the NDP sector, they plan and say, how better do we develop such regions? Then they come with incentives of maybe if their shelters are not well and they don't match the standards, how do we uplift them? Let us get them iron sheets. If the agriculture is still very low, how do we uplift the agriculture so that they can live the garden to mouth kind of farming now to a commercialized farming system? And they say, let us buy for them goats, and we supply the goats. Even when the cost of the goats is increased to it's inflated. something that is unacceptable in this country. But the same people who buy the goats follow them and even did they even deliver? They delivered a few. The few that were delivered died the following morning before they could even come to report. A region that is being tried to at least catch up with the rest of the country. The office of the Prime Minister and the government plans to donate iron sheets. You can imagine these iron sheets of Uganda, but the white ones. Yes. And how much it costs. And they but you get a minister. Ministers, yes. Members of parliament. You get a minister who has been in power since 1980 something. They have been in power in the 90s up to now, and they're still following the iron sheets of 28,000 shillings meant for the people of Karamoja. And instead of tackling such issues at the floor of parliament, everybody is just, including the speaker who is even chairing the same house. Council, before we continue, because we are in a joking country. I'm also looking at these small things because there's something that happened recently when Edward Muhumu, our colleague, passed on, unfortunately. So sad. They towed the car and took it first before taking the body. Exactly. When Honorable Namganza, the minister, came on her social media platform and the floor of parliament and talked about the issues she felt were her personal issues, and they were involving somebody who was not holding a public office. That's a husband. And the marriage between the speaker and some other honorable Magogo, you saw how many days it took the parliament to censure that minister. Exactly. Did not even take minutes. What are we waiting to do? That's what I'm saying. It feels like we are losing the values. If you have followed, because I know you use road so much, in most instances, even where a border gets an accident, before they can even rescue the casualty from the scene, they have to first carry the border. Because at the end of it all, they know when they take this border at the police station, it will not live that way. They will ask you to pay for the breakdown, even when they go driving your vehicle, they want you to pay for the breakdown. They want you to pay for the parking at police, as if the police land is a private land owned by an individual who needs rent at the end of the month. And they ignore the fact that when they first rescue you from that scene and given first aid and maybe get a better treatment, then they would have been saving lives. Even the dead people have their rights as dead people, the corpses. Because that's what I'm saying. That's humanity. It feels we have lost it from the top to the bottom. But let's delve into the discussion today. Let's start with the anti-homosexuality bill, Kato. Yeah. This bill, for the first time in history, has been supported by over 70% of the entire House. Yes. And this bill is criminalizing same-sex relationships or relationships between people of the same gender.
especially man to man, woman to woman. And there are some repercussions that have been put in that particular bill. Things like being imprisoned for not more than 10 years in case you attempt to carry out homosexuality. In case you attempt to promote homosexuality, you're going to be incarcerated for not more than 10 years. In case you're found carrying out homosexuality, you will be imprisoned for life imprisonment. Council Kato, when you look at all these dynamics, these variables, these punishments, this particular bill, is that a bill we needed to focus on in 2023? You see, anyway, I've been talking to so many people, and my colleagues even in the lawyers fraternity and advocates and the rest, those that believe in the promotion and respect of human rights, and we have so many, but it seems everybody has their own understanding and have their own opinions. When I talked about this bill at some time back, I think some people thought that I strongly support the homosexuals. Yes. Or the gay people, LGBT and the rest. But that's not my point. But my point here is that if Etteeka is an adult, he's sane, he's not under any influence, he's an adult and not under influence, he stands and makes a choice on how he wants to take his life and live it. Who am I now to stop and start indulging into his business on how he wants to relate with another person sexually? And that one calls for a formulation of a bill. Yes, they say it's a growing vice. Which growing vice? That is what it is a growing vice. But now, Etteeka, that's a growing vice that is taking up young people. Etteeka, the issue comes in sexual activities are not done in public. Yes. And the way Africans believe in sexual activities is something that is done privately. So if Etteeka is in his room and he's deciding to do the threesomes, he's deciding to do whatever kind of sex style, how does it concern the country? If it is a choice, if Etteeka is not persuaded, if Etteeka is not coerced and actually maybe punished if he doesn't involve in such an activity. You see, the problem we have as a country is that most of our parliamentarians, maybe they have their own reasons as to why they come and prioritize certain bills. Maybe they are forced by somebody and they have that kind of fear in that when the speaker announced on the floor of parliament that tomorrow we are tabling this bill, and I assure you as the members of parliament, if you don't appear, you see, that was a warning. A threat. And most of these parliamentarians are threatened like nothing in this country, as if they don't own their own kind of... Constituents young people, they should own their own... They don't have their own conscience to decide on seeing what helps the country better than the priorities that we make. And most of these MPs, as they were passing this bill, they are driven by emotions. They were driven by their religious sentiments that they believe in. They talk about the culture. They talk about the morality. And you ask, and actually when they talk about religions, I have always asked them, we have the same Bible that set all the 10 commandments. And that's what we actually, if we want to base on the issue of the Bible, let us look at the 10 commandments. But the Bible also bans Sodom and Gomorrah. I am not saying it doesn't ban it. It actually, it's against homosexuality and same-sex marriages. But my issue is, the same Bible that makes homosexuality a sin is the same Bible that makes stealing a sin, that makes killing a sin, that has so many other commandments. And we are in the same parliament, because what came first? Was it homosexuality or the stealing of the iron sheets and the rest? The stealing. The goats, the corrupt people. And you see, sometimes I sit down and ask myself, if we have a member of parliament who is a lawyer, and for so many years with that kind of experience, but sitting and drafting a bill, not considering the constitutionality of such a bill, not considering
the need to promote and actually respect the human rights. And everybody has their own right to think for themselves. You look at the bill and look at the punishments that are even life imprisonment brought if into the bill, and you ignore the different and so many precedents that have actually made death sentence unconstitutional. But and it keeps you wondering which kind of reasoning this honorable MP had. So that's what I want to do. And the same bill was taken to the Rules Committee and the Legal and Drafts Committee. The same committee also said, no, this is a bill. And I looked at the members of parliament discussing, and they were very happy. Some of them even included jokes in a sensitive matter, and it keeps you wondering. But where I want us to pick from their perspective as well. These people are saying this is something that is unnatural, and let's also believe that it's unnatural. It's unnatural. But we have so many other laws that actually criminalize homosexuality under the penal code. But there are no concrete punishments that are going to be given. The only rule that you can say is there is the constitution. Yes, they have. We do not allow same-sex marriages. No, section but 145. These people wanted to expound on the entire issue because in those laws that we have, they don't talk about promotion of homosexuality, right? They don't talk about the lawyers, you people who will go and defend these homosexuals, because there is a penalty for you as well as the council who is defending this vice. But Ediga, so these people are trying to be more specific and rigid on the issue itself. You see, on this abnormality. You see, Ediga, in my own perspective and in my own view, I feel so many people were not happy with passing that bill, even in that parliament. That's why they had to include in clauses that would actually lead so many of us to run to court and challenge the same bill on issues of constitutionality, how it contravenes the different articles of the Constitution, and the same bill will be nullified, and we shall wait for some other 4 or 5 years, and the same other parliament will come and table the same bill. Our Constitution under Article 28 talks about the presumption of innocence. Until guilty. Until guilty or until you prove, you plead that I am guilty, I committed that offense. Yes. Not until that point. Every single person is an accused person and he's proved to be an innocent person. Yes. Under the same Constitution, Article 28 talks about the right to legal representation in any courts of law. And it makes it a mandatory requirement in the offenses that are capital in nature, the offenses that carry death sentence. It is mandatory. Now, when you criminalize a lawyer for representing an accused person who is presumed innocent until proven guilty, but my coming into court to represent an innocent person before the courts of law and under our rules, and you criminalize and penalize me, where are we leaving that kind of presumption of innocence first? Where are we leaving the right of people and Ugandans to access legal representation? It is at their cost, not even at the cost of the government. Yours comes after you lose the case. No. Your penalty comes after you lose the case. We have had so many instances. No. Now let me bring this example as well, Edgar. I have had so many instances and so many lawyers who have represented people that are accused of participating in terrorism. Yes. People who are murderers. Yes. People who are kidnappers and people who have done so even many warlords. Even warlords. Yes. Have we ever had anywhere in this country or even in East Africa, not even under the common law, this is the precedent that where a lawyer represents a terrorist, he also associated to be a terrorist at some point. Parliament says why they put in that clause is to avoid people defending such vices. But do you think but that's why I'm telling you that when you're passing this law, so many of them aren't happy with it. And it will take us to what happened in 2014 after passing the same. Because they bring in the clauses that are unconstitutional, that even Edgar, who is not a lawyer, will understand that this is unconstitutional. Do you know what will happen? You'll have hundreds of constitutional petitions going to court to challenge this same law. And the same law will be challenged on even simple matters. And the same law will be nullified, and that will be the end of the story, and we shall see what will happen there after. Another thing, when we talk about promotion and stopping media houses and stopping whatever,
what we are all doing now, even the parliament itself, prioritizing coming up with that bill, was only in itself promotion of the Homosexuality Act. Because we are in a society where technology has improved, and that is of no doubt. Even the pupils in primary 5 own tablets that has internet, and can access their fathers or mothers or brothers' phones, smartphones that have internet. And you know the kind of society that we live in. Most of these people are very, very, they want to find out and get themselves to know what is happening in the country. Yes, sir. So when they keep on hearing members of parliament, and you know this is where most of the young people get role models, and they get people they want to be like in future. Yes, so when they keep on hearing the same talk about homosexuality, the next day they will go to a phone, they will search and find out what? So it's practically, you know what it's practically promotion. That's why we're going to take a break now at just 30 minutes past the top of the hour. Let's go for a break right now, and we shall be right back in a few. Okay. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kaseera kakulya waliwo ekifo e Bulenga awo ku Prime Shopping Mall restaurant eyitibwa Spice Island Bulenga. Bagabula ekyennyanja ky'otalyerabira. Goodsmeat balina offers buli lunaku eza burgers, sandwiches, pizza, byonna ogula kimu ne bakwongeza ekyokubiri. Ate omwezi guno gwa Ramadhan bakutegekedde ffutaali erimu buli kimu ate ku bbeeyi eya wansi ddala. Jangu oloze ku kyenjawulo. Okukola order n'okubikuleetera kuba ku ssimu 0704 11 17 Abidi. Spice Island Bulenga. We treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Welcome back from that short commercial break. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karanga. Council, you were still expounding on the issue of people promoting it. Because there are people who may not know about it. There are young children who may not know. But every time you are popularizing it, because, and that is one of an analogy that someone was making, saying, relevance. Edda, in the past, Council Kato, if they found maybe, God forbid, siblings making love or having sex, it was never something that would be out there. They would probably punish them, chase them away from home, but it was something that you know, because chituswaza, katuchikweke, right? But right now, something that is abnormal is something that we are talking about, and you're promoting. And we are making it a priority. Yes, you have actually mentioned something, and it paints a really big picture. But then, Council, how do we regulate this vice? But you see, Edgar, because it's still a vice. Yes, it is, and I accept it is a vice. But I told you, the only issue I have with people that are involved in homosexuality and gay and what is taking it now to the young people. Promoting. Who cannot make their own independent decisions
on which kind of life they want to live as people. That's where I have a problem with them. But if two individuals, adults, make a choice to relate in whatever way they want, and not in public, you will not find them in their own houses. Now that's where because I'm going. Edgar, that's where I'm going now. If I could get any chance and any opportunity to be in any office of influence in this country, the best way to resolve and curb this vice, actually to complete it, to have it completely dealt with in this country, you have about 2-3 things to do. First of all, create awareness to the people. Through campaigns, use social media, use the televisions and the radios, use any kind of communication and sensitize people about what homosexuality entails. When you explain to them what homosexuality means, don't stop there. Go ahead, teach them and educate to them the effects and the dangers of that come as a result of homosexuality. For example, if somebody sees about the diseases that come when you carry out homosexuality, I don't think any kind of an individual who is well reasoning and who is sensible would get involved, because they would have known. If you remember the tactics used in the prevention and actually trying to stop the wide spread of HIV was through using the same videos of the people who were affected and infected by HIV. How HIV treated them would make you also fear. I remember. And that is a good approach these people should be using, not creating many kinds of legislations. We have so many laws, Edgar. We have the penal code that criminalizes theft. Homosexuality and theft. Theft, are we not having MPs and ministers stealing the iron sheets of Karamoja? Don't they know about this law? The issue is not about having so many laws. Go to the people, sensitize them, teach them about what homosexuality means, teach them about the effects and the dangers of getting involved in homosexuality. Like it will, in itself, Edgar, it will make you actually gain your consciousness and stop involving in that act. Don't hide on it. Don't sugarcoat and bring the law. Like things that are not allowed, right? Yes. It is just instinct in them. Because even when we are fighting HIV and we've been able to fight it, you used to see videos in schools. When you carry out homosexuality, this can happen to your watch that group, Tasso and the rest. They would come with those videos and you would see how people are suffering. Even they would come with victims of HIV in our schools. You look at a victim and you say, no, let me humble myself. I don't want to die this way. And this is what our government, I don't know who actually advises them on such issues. If they cannot copy a tactic used in the fight of one disease into another. Here in COVID, President Museveni here was always on TV telling us how and showing us photos of how people are dying in hospital because of that COVID. Do you know how many people got the idea of preventing themselves from COVID? But here it is all, they are trying to cover it out. They don't want to care about the realities that are affected by the people. We have a challenge in this country that we make laws out of sentiment and feeling. That's why I told you, this law was unguided. It was moved by emotions. It was moved by religious sentiments that people believe in and their cultures. And we know morality and the law are different things. It's very different. And it doesn't require any law that all laws must have a bare minimum of morality. No. Even where it lacks a sense of morality, it can be accepted as law. And laws, you know, we have the basics that we follow in laws. If a law is not publicly accepted, now who will implement the other one? Who will help in implementing it? Because, like I told you, this is an act that goes behind closed doors. If people enter their room, they will close. And where people don't accept this law, then they will not be able to come and say that a person A and B are involved in homosexual activities, so the police can also intervene. Because how do you know what is happening in my room? Which is my personal life. Edgar, we did not need this law to curb this vice. But the approaches I gave you would be better. And so many people would actually divert from maybe getting interested in joining homosexuality groups
and participating in the vice. And they will also be the agents to send the same message to the rest of the people so that they can know the bad things, the effects, the problems of one getting involved in homosexualities. And we shall have this done, even without any law. Okay. Fast forward, Museveni signs the bill, let's say he does, which I don't think he will, but if he does, what next for people who don't believe in the law? What is the approach then after Museveni? Like so many other people, I believe President Museveni and the Attorney General was clear on this point. We did not need this law. We have so many other laws, and what maybe we needed was an amendment in the available and the present law. Put in a few clauses. A few clauses, we don't need so many. And the same Attorney General, I believe, will go and advise the President on the legalities and the illegalities in the same bill. What the President will do, will sign. Signing a kuchejja, like he did in 2014 because he knew what had transpired. Ajja signing a kuchejja to make some people happy, bekubira kelele mu parliament and the rest, to make them happy. But trust me, it will not even take a week without seeing constitutional petitions coming up on matters of constitutionality, not even matters of morality, not even matters of whatever, but constitutional related matters. The illegalities and the controversy for different many articles. It lost the day it even passed the same act, the same bill as an bill. Okay. I think let's finish that particular issue, delve into the other issue. We have a few minutes to go. The next issue I want you to talk about is the issue of the opposition in Uganda, vis-a-vis the opposition in Kenya. The opposition of Uganda told us that Museveni would not make even, a year in power? Tugamba mwezi. Mwezi, something a year or a month. That's what they mentioned. Yeah, some people are saying a year. Uli najja nagamba nedda. Mwaka mungi tajja kumalawo mwezi ogwa. Kati ali myaka 3 wetwogerera ngali mu kugikulungula. Opposition ya Kenya teyeri ya ironiko. Not even more than 6 months. They're already taking to the streets. And these protests are there every Monday, Thursday. Even yesterday, we saw the protests. One was there live. Council, what is missing in the opposition of this country that Kenya has? Edgar, you see, sometimes and on so many occasions we make statements. And these statements that we make, maybe, I think, they're also made out of excitement in so many times. There is some song I always like to listen to. I think Situka Tutambule, sort of. There is where that singer made a statement that even the opposition that we have hopes in is using us to make money out of it. And I don't think, anyway, I don't know whether so many people have tried to take that into their minds and relate to what is happening in the country. The opposition we have in the country is about self-seekers. Most of them are self-seekers, and that is a fact. Self-seekers. We have had an opposition that says A while campaigning and does B after winning the elections. We have had an opposition that always caucuses and sits during the period of elections. And once everybody wins their seat in Uganda, that's the end of the story. You will see the party heads coming and crying out around that our MPs even no longer come to the party headquarters to Chabaraba. And those are realities that we are facing in the country. Unlike in Kenya, the Kenyan politics are not built on individuals. They don't just erupt, especially the opposition one. It has been constant. We have had the opposition in Kenya coming up to make statements, and statements not for the sake of making statements and make the people happy on the news that are watching you there, like we are having here in Uganda. They mean it. If you remember, after the 2017 elections in Kenya, where Odinga was defeated, honorable, and he went to court, challenged it, and he was successful.
but he decided not to participate The next in the re-elections. Yes. But Odinga was clear and says, I know I won the election, I will go and swear in as a president. So many journalists asked him, Mr. Odinga, are you sure you're going to be sworn in as a president of the country? He repeated it. He said he had 3 areas where his swearing in ceremony would take place. And what's that that stadium? Nyayo Stadium? I think it Nyayo wasn't that Stadium? one. There's that biggest stadium. It should be Nyayo Stadium. Yeah, It's he Nyayo said Stadium. the first one is Nyayo Stadium. They asked what about the second. The second one is Nyayo Stadium. And the third one is Odinga mobilized his people. He went to the stadium and he was sworn in. And it seemed normal. When you look at the character of Odinga as a person, he's somebody who knows what he does. And he does it strategically. Because he has not joined politics last year or the last previous Chisanja, he has been consistent in his moves. And his decisions have been impactful. That at some point, they have won him actually negotiations to calm down the situations in Kenya. I think the error Mr. Ruto is doing is undermining the power of Odinga, the support of Odinga. Because if you look at the percentage he got in this election, this is somebody you cannot come and you want to treat as a normal person. Because you won him by not even more than 1% practically. And I was following some news saying that Ruto was being ill-advised by our president here. The president That's here. a narrative. No. We're Because not I've sure. followed and I've watched politicians in Kenya talk about it as well. And they say that President Museveni is advising Ruto to use his tactics that he has used to control the politicians, oppositions in Uganda, to apply them in Kenya. And we have different kind of different people. And the dynamics. setups are very different. And we have seen so many people from the Azimio at the level of governors and MPs, all that kind of, being invited by Ruto to the State House. And senators. Of course, to carry out envelopes, the yellow ones and the rest. And they thought, when you compromise the MPs, the Azimio leader, Honorable Odinga, would lose it. But that's a self-made man. Exactly. He has his own people. And he came clear and said, even if you take all the senators and the rest, I will go direct to the people. This is not something that he woke up one day and said, like our honorable here, the principal came up and said, the Tuja Kora starting on Monday, without any approach, without any kind of organization, without any kind of mobilization, and that was the end. He spent his time making rallies and informing the people about what they need to do as a country. Exactly. The people believed his message, and when he called upon them that we are moving on 20th to march on the streets of Kenya, you saw the impact. They were threatening to say that they wanted to arrest Baba. And they were threatening that they want to arrest his supporters, and he said, before you even arrest the supporters, me, I'm ready. And that's what, so he said, and his supporters were saying, you just dare to touch Baba. That's when and you you will know what see we want. the impact. And you realize that all of the security operatives and people, nobody is touching Baba. Because they are they saying, know. but they know if you touch Baba or Kenya Then that can will even be go the down. worst. But here in Uganda, what happens after elections? What? You will see people call press conferences, like they did actually. I'm talking about the recent one. Like they called press conferences and they were making all these promises. But the dynamics are different. You see? No, Let me I'm tell telling you. Why? Because Before now we got... you are criticizing the opposition for the ways they But you are asked me the problems you're facing. Yes, but and I our want to first, opposition. And this is what I'm just Let me first give you a bringing bit to you. of information. The dynamics, you know, are different from the dynamics in Kenya. First, where in Uganda can you hold a rally even if it were Yokato, Tumosime, even if it was Digitalk, even if it was anybody? Where would you hold a rally without police coming for you? That is the first thing. The last time they tried to protest, 50 went down.
In Kenya, they have done 3 protests now. Only 2 people have passed on, right? Died, yeah. So you are on a government that even if you try to protest even on the minimum, the bare minimum, even women coming out on Women's Day to say let's walk as women, they are treated wrongly. Although you are not really ridiculing these people on a basis that is really unfair, because the ground is unfair. Edgar, don't call it ridiculing people. No. You see, the problem we are facing is we don't want to face realities always. If you know that the dynamics don't support you, then don't give people false consciousness. Don't give them false hope. And that's the problem I have with the politicians, the opposition politicians that we are having even up today. These are the same people, and I have had an issue with so many MPs. Yeah. They will be in parliament sitting and praying solitaire or matatu on their tabs when issues of national importance are being discussed. You know what they have always done? They wait for the cameraman. They will say, my friend, get my bite here. They will talk with that energy. And you will feel like maybe tomorrow we're having a change in the regime. You get? Yes, I'm getting. They have failed to tell us the realities that the dynamics in this country don't favor them to actually mobilize and remove the dictator like they have always promised. We would have had other resolutions. We would have had any other approaches on how we can deal with this regime. You see, but the problem is we have had politicians who want to hoodwink so many of us as Ugandans, and they don't want to tell us the realities. They come with their false messages, with the different themes and titles, and you have heard them, very enticing. And they end up not achieving anything. They end up corrupting the minds of the people, and so many people actually believed that 2021 was a mission that would be completed, was a mission that would see us change the regime. And that's where we went so bad and so wrong in this country. Realities, when you come and tell people the truth, because they know because I will give you an example of Dr. Besigye. He came clearly after participating in the elections. He told Ugandans, and he was clear, democracy and in Uganda and the use of elections to host Mr. Museveni is impossible. He saw the reactions, the hitbacks that were given to him. You see, kind of contradictions between themselves. Do you have a problem and with he the told opposition them, of Uganda? yes? Do you have a problem with the opposition that's a of very Uganda? big problem I'm talking about. Not telling us the truth and the realities. Alliance for National Transformation is telling you the truth and the realities. What are you doing about it? The issues of alliance, maybe somewhere, somehow, it is telling us the truth. They are trying but to the only contradiction they make with themselves, they have not learned, I think, from the history, from the people that were there before they came in, because this is a new political party. And I believe by the time they organized to start a political party, they would have gone back to the drawing table and analyzed how are political parties being treated in the country, how have they been involved in elections, what are the results, where is the problem. So when you generalize all that, then you come with a new strategy that is totally opposite from what these have been doing. What's new that they bring on the table that have not been done? Participating in an election and presenting a presidential candidate. Everybody has done that. No, they have always lied to us so many times, and I don't know. This is where I have an issue. Politics of civility. This is where I have an issue with them. When you come and preach sensitization, building structures, mobilization, those are the words they use. Grassroots mobilization. Grassroots mobilization, but you cannot even present a member of parliament in this country. Which mobilization are you doing? Which grassroots are you building? They have failed to tell us the realities that you see. The state and the dynamics in this country will not favor us through an election as also the president. It won't favor you through an election. It won't favor you through a protest. It won't favor you through an uprising. So what do you want to do? Council, are you telling people here, as we come to the end of the show, that they should just pick up guns like what has always happened? I have not called people to pick up guns. But I'm telling them to tell us the truth, the reality, and say, maybe let us wait for the natural call from God.
to take the president, and then we can also see how to start. But do you think? But if you remain in this Ly'Ebisiyaga and you want to make statements to have the people like you, to have the following on Facebook and social media, to take you as the earthly god of this country, no, you are messing up with all of us. Okay. And trust me, Edgar, yes, if you remain in that kind of situation of the missions and the different themes and the different words you give us, Muntebe, Mission 2021, Museveni agenda, we are moving a dictator, we shall see even the sun who's coming and taking up presidency when you are just there waiting to move from Magere to Entebbe. But of course it's going to be easy. No. So let me tell you, Muhoozi taking power is the easiest thing that can ever happen. Even if you were Muhoozi, it's easy to take up power. What? You have the force of the state behind you, your father is the president, all odds are for you. So it's very traumatic, and that brings me to my next question. It's the last one of the day. Muhoozi Kainerugaba says this year he's officially retiring from the UPDF. You have always criticized him that he's under politics, but being a person in uniform, which is legally unlawful or illegal. Now he's putting down the gun. Do you think Muhoozi is ready to be the president of this country? Edgar, you see, Professor Kanyamba, among other justices, they made a good decision and a good judgment in the Tinyefuza versus Attorney General case, the Sejusa. When Sejusa was trying to retire from the army, I think there is a statement made in that judgment that your involvement in the army is not voluntary. Yes. The moment you give yourself, you offer yourself to serve the country in its security, and you are at that level, because the rank Muhoozi is holding is the same rank that Tinyefuza was holding at the time. Actually, he's holding at the time as a general. Exactly. So you don't wake up on the next morning and say, I am retiring. There must be processes. And if in the same judgment they say, if retiring from the army was made that easy, we shall have nobody still serving us in the army. They will just get out. And I believe that the commander-in-chief of the armed forces will also follow that decision. If he actually believes in the rule of law, if he respects democracy in the country. I don't know. That's a question for another day, but let us wait and see if the same will actually be followed, and the retirement of General Muhoozi, because he's still a young man. Not young in age, but young according to the serving in the army. 27 years, and the public, 24, 25. And the public service. He still has so many years to retire. And this one takes me to now the question of whether is he ready to be the president of Uganda. And now I will take you to the qualifications of one to be a president. That is, now actually the age was amended. It is never considered. Certificate of A level. And he has it. He has it, I believe. He's a citizen of Uganda. Exactly. So what else do you need? So he's the rest is he will present himself and his manifestos to the people. And now the people, because the Constitution enshrines the power to us to choose on who will be a leader and who will not be a leader. But my issue is also that even where a number of people don't support a candidate, then that candidate becomes our leader and we have to accept it. So it's upon the Ugandans to decide whether he's capable of being a president or not. But in have they ever decided on any president? I don't think Ugandans have ever decided on any president. They have decided. I don't remember them deciding. From 1962 when we took power, there is no president that has been decided by Ugandans, and Ugandans say this is the one we want, and he comes. I don't think the problem is that not all Ugandans have ever decided on one candidate, but they have decided at some point. And my own opinion about whether Muhoozi is fit to be a president of the country is that no, he still needs time. He still needs to learn a lot of things related to socialization with the people, because a leader, you are an example to these people, and maybe he needs also to go through lessons of communication, maybe how he uses his Twitter, because imagine if he was the president and he announces that he can even
dismantle Nairobi in 2 weeks, what will happen? Because he will be the president, I believe, if people support him. Then 3 is that I feel he needs to be advised as an individual on how best he can deal with the people, the masses that he wants them to support. Okay. And it's not all about throwing parties, lavish parties, and giving them whiskey and beers, and you feel now you are capable of being the president. No, there are all other assignments that come up and responsibilities that come up with somebody who holds that office. Okay, Council, Okay, we'll finish that He discussion. still has some We'll time finish and that so many other discussion things in an to hour learn. because you're coming next in Tekachi. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this particular discussion. That is Council Kato Kumsime. He's not going to say bye to you because he will be joining you in an hour's time from now at exactly 11 a.m. Tekachi will be airing on Digitalk TV. Thank you so much for those who have watched us from the time we started up to this time. It's 1 minute to the top of the hour. Thank you so much. Feel free to tune in tomorrow at exactly 8 a.m. It's the Woman Crush Wednesday. We'll have the girls, trying to give you the show. That will be tomorrow at exactly 8 a.m. Please don't miss. But what you shouldn't miss is what is coming up next. That is Tekachi happening at 11 a.m. My name is Edgar Matthew Karanga. Thank you, Kato. And of course, a special apologies for our guests who were not able to make it today. It's really unfortunate. We hope to get them another time. Rogers was the guy on camera, and of course, Smokos Arnold in the production team. Thank you so much. See you guys tomorrow. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.